Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a Sri Krishna Janmastami special class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on August 30th, 2021 in Sri Mayapur, India. Pangong Langayate Girim Shri Gurum Dinatarinam Shri Chaitanya Mishwaram Hare Om Tat Sat Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 आज से होते भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी आविर्भाव लीला আজকে হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী আবির্ভাব. Today is the appearance day of Lord Sri Krishna, the Janmashtami. So I understand you've heard how Krishna appears. So I understand you heard how Krishna appears. তো আমি বুঝি যে আপনারা শ্রবণ করেছেন কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন. How he came in the prison house of Kamsa, first appeared with four arms and How he came in the presence house of Kamsa, where he first appeared with four arms. কিভাবে তিনি কংসের কারাগারে প্রথমে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং প্রথমে তিনি চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হন. so this was to prove that he was the Supreme Personality of Godhead. This was to prove that he was the Supreme Personality of Godhead. তিনি এটা করেছিলেন এই জিনিসটা প্রমাণ করার জন্য যে তিনি হচ্ছেন লীলা পুরুষোত্তম ভগবান. Devaki Anakana je Saranata Vatsa Rupe Daka. দেবকীর মনোবাসনা ছিল যে সন্তানকে বাৎসল্য রূপে দেখা. মাদার দেবকী প্রার্থনা করলেন. Devaki prarthana করলেন. Mother Devaki prayed to see the Lord in a Vatsalya form or in a form that would be conducive for parental mood. Child, in the form of a child, normal child. এইভাবে বাচ্চা রূপ ধারণ করে সেই বাসুদেব তাকে নিদ্রার জন্য বলা হয়েছে যে এইভাবে বাৎসল্য রূপ ধারণ করে তারপরে সে বাসুদেব তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ করা হয়েছিল. বাচ্চা রূপ. So in this way the Lord took the form of a child and he had ordered Vasudev to take him elsewhere. like that. I think you've heard all these pastimes. So like that, I think that you have heard all these pastimes. তো এইভাবে আমি আশা করছি যে আপনারা সকলেই এই সমস্ত লীলাবিলাসগুলি শ্রবণ করেছেন. How by Krishna's mystic power all the
guards, everyone fell asleep. How, by Krishna's mystic power, all the guards, everyone fell asleep. কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগৈশ্বর্যের বলে সমস্ত প্রহরীরা এবং সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। All the shackles of Vasudeva were open, and he could take baby Krishna to Gokul. All the shackles of Vasudev were open, and he could take the baby Krishna to Gokul. কিভাবে বাসুদেবের হাতের সমস্ত শেকলগুলি বা সমস্ত শৃঙ্খলগুলি খুলে গিয়েছিল এবং তিনি কৃষ্ণকে গোকুলে শিশু কৃষ্ণকে গোকুলে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। Once in the day of Brahma, Krishna comes. Once in a day of Brahma, Krishna comes. ব্রহ্মার এক দিনে কৃষ্ণ আসেন। What did it do? Pratidine. ব্রহ্মা প্রতিদিনে। Every day of Brahma. One day is 1,000 yugas. He comes in one of those yugas. So in one day, there are 1,000 yugas, and he comes in one of those yugas. ব্রহ্মার একদিনে সহস্র যুগ হয় এবং তিনি এই সহস্র যুগের এক যুগে তিনি আসেন। He comes to bless the whole world with pure devotion. He comes to bless the whole world with his pure devotion. তিনি আগমন করেন সারা বিশ্বকে তার শুদ্ধ ভক্তি দ্বারা আশীর্বাদ করতে। He comes to show them the pastimes in Vrindavan, Mathura, Dwarka. He comes to show them the pastimes in Vrindavan, Mathura, and Dwaraka. তিনি আগমন করেন সকলকে তার বৃন্দাবন লীলা, মথুরা লীলা এবং দ্বারকা লীলা দেখানোর জন্য। But this Vrindavan Leela is the most attractive. But this Vrindavan Leela is the most attractive. কিন্তু তার বৃন্দাবন লীলা হচ্ছে সবচাইতে আকর্ষণীয়। Actually, the Stola Vrindavan আছে, এটা হচ্ছে অভিন্ন পারমার্থিক বৃন্দাবন থেকে। আসলে যে স্থলে বৃন্দাবন আছে সেটা হচ্ছে অভিন্ন পারমার্থিক জগৎ থেকে। The Vrindavan that we have in this planet is non-different from the Vrindavan in the spiritual world. এখন একটা শুকিয়ে গেছে, বা 50,000 বছর আগে অত্যন্ত সুন্দর সলিতা ছিল। এখন এটা একটু শুকিয়ে গেছে, কিন্তু 5000 বছর আগে এটা অত্যন্ত সুন্দর এবং সবুজে ভরা ছিল। Now it is dried up a little bit, but 5,000 years back it was very, very beautiful with all greenery, with greenery everywhere. Krishna মধ্যে সমস্ত বিষ্ণু অবতার প্রকাশ আছেন। কৃষ্ণের মধ্যে সমস্ত বিশেষ অবতার প্রকাশ আছেন। Vishnu Avatar. বিষ্ণু অবতার প্রকাশ আছেন। Within Bhagavan, within Lord Sri Krishna, all the Vishnu incarnations are present, and they expand from him. Mahavishnu is an expansion of Sankarshan. Mahavishnu is an expansion of Shankarshana. মহাবিষ্ণু হচ্ছেন শঙ্কর্ষণের প্রকাশ। He is an expansion of Narayana. And he is the expansion of Narayana. এবং তিনি হলেন শঙ্কর্ষণ হলেন নারায়ণের প্রকাশ। Narayan হচ্ছেন Chaturbhuja প্রকাশ। Narayan is the expansion of the Chaturvyuha.
Chandradewa হচ্ছেন বলদেবের দিনের portion. Chaturvyo হচ্ছেন বলদেবের plenary portion. Then the Chaturvyas are actually বলদেবের প্রকাশ। Baladev Prakash. বলদেব হচ্ছেন কৃষ্ণের প্রথম বলদেব হচ্ছেন কৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ, and Baladev is the first expansion of Krishna. All of these expansions are in the body of Krishna. So all these expansion are in the body of Krishna. এই সমস্ত যে প্রকাশগুলি এবং অংশ প্রকাশগুলি এরা সব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে অবস্থান করেন। So the Vishnu aspect of Krishna is the one who kills the demons. So the Vishnu aspect of Krishna is the one who kills the demons. তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে অবস্থিত বিষ্ণু অংশে তিনি সমস্ত অসুরদেরকে নাশ করেন বা হত্যা করেন। Since there's no demons in the spiritual world, Since there is no demons in the spiritual world, যেহেতু পারমার্থিক জগতে কোনো অসুর থাকে না, so the asuras are in the material world and the Vishnu avatars are in the material world. so the asuras in the material world and the Vishnu avatars are in the material world. এবং তাই অসুররা সব এই জড় জগতে রয়েছে এবং বিষ্ণু অবতাররাও এই জড় জগতে প্রকাশিত হন। And Krishna, he shows his pastimes. Krishna, he shows his pastimes. কৃষ্ণ তার লীলা বিলাস প্রদর্শন করেন। And Vrindavane, Sakya Rasa, Vatsalya Rasa, এবং Madhurya Rasa প্রকাশ হয়। বৃন্দাবনে বাৎসল্য রস, রস, বাৎসল্য রস এবং মাধুর্য রস প্রকাশ হয়। In Vrindavan, the friendship, the parenthood, and the conjugal love is manifested. Krishna প্রকাশ করার জন্য উনি আসেন। কৃষ্ণ এইসব লীলা প্রকাশ করার জন্য উনি আসেন। Krishna descends to expand or to manifest these pastimes. But these pastimes we heard from the mouth of the devotees. But this pastime should be heard from the mouths of the pure devotee. কিন্তু এই সমস্ত লীলা বিলাস শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখারবিন্দ থেকে শ্রবণ করতে হয়। The people even become a slight bit interested to know about Krishna, they can be liberated. People, if they become even slight bit interested in hearing about Krishna, they become liberated. যদি লোকেরা বা জনগণ যদি সামান্য যদি আগ্রহ প্রকাশ করে বা আগ্রহান্বিত হয় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করার জন্য, তাহলে তারা উদ্ধার লাভ করে। Everybody thinks that they are the body and their goal in life is to have sense gratification. Everybody thinks that they are the body and the goal of their life is to have sense gratification. সকলেরা মনে করে যে তারা হচ্ছে এই দেহ এবং তাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় উপভোগ করা। আসলে এটা কৃষ্ণের মহিমা, কৃষ্ণের মাধুর্য বোঝে না। আসলে এরা কৃষ্ণের মহিমা, কৃষ্ণের মাধুর্য বোঝে না। Actually, these people, they do not understand the glory of Sri Krishna. They do not understand the sweetness of Sri Krishna.
Chaitanya Krishna is sent and Gauranga Rudra. সেই জন্য কৃষ্ণ এসেছেন গৌরাঙ্গ রূপে। Therefore, Krishna has come in the form of Gauranga. Hey, Krishna Prem Vitan Karajana. এই কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করার জন্য, to distribute this love of Krishna. So we pray Prabhupada that he giving a Gauravani. So we pray to Prabhupada that he is giving the Gauravani. তাই আমরা শিল প্রভুপাদের কাছে প্রার্থনা করি যেহেতু তিনি গৌরবাণী প্রদান করছেন। Those are devotees of Lord Chaitanya simultaneously are in Goloka Vrindavan and then the Chaitanya Leela. Those who are devotees of Lord Chaitanya, they are simultaneously in Goloka Vrindavan and then in the Chaitanya Leela. যারা চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত তারা যুগপৎ ভাবে মানে একই সময়ে তারা গোলক বৃন্দাবনে রয়েছেন এবং চৈতন্য লীলাতেও রয়েছেন। The whole Vrindavan has 4 access. The Golok Vrindavan has 4 access. গোলক বৃন্দাবনে 4টি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। Vrindavan, Vrindavan, Mathura, বৃন্দাবন, Mathura এবং Dwarka, Vrindavan, মথুরা এবং দ্বারকা, মথুরা and দ্বারকা, and Saitadip. and শ্বেতদ্বীপ, আর শ্বেতদ্বীপ। Saitadip is the place of Lord Chaitanya. Svetadvip is the place of Lord Chaitanya. শ্বেতদ্বীপ হচ্ছে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর স্থান। If you want in Krishna Leela, those who completely surrender to Krishna could get his mercy. If you want in Krishna Leela, those who are completely surrendered to Krishna could get his mercy. যদি আপনারা চান কৃষ্ণ লীলায় যারা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের শরণাগত তারা তার কৃপা লাভ করতে পারত। Lord Chaitanya was even more merciful than Krishna. But Lord Chaitanya was more merciful than Krishna. কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অধিক দয়ালু। He gave out freely the love of Krishna. He gave out freely the love of Krishna. তিনি অকাতরে কৃষ্ণ প্রেম বিলি করেছেন। Prabhupada said that we are Krishna devotees. The Prabhupada said that we are Krishna devotees. শিল প্রভুপাদ বলেছেন আমরা কৃষ্ণ ভক্ত। And therefore, it's obligatory that we do the full fast on the Krishna Janmashtami or Purnima. Therefore, he is the avatari, and therefore we do full fast on Krishna Janmashtami or Gaur Purnima. এবং সেই জন্য যেহেতু তিনি হচ্ছেন অবতারী তাই আমরা সম্পূর্ণ উপবাস করি জন্মাষ্টমীর দিনে এবং গৌর পূর্ণিমার দিনে, দোল পূর্ণিমার দিনে। On Janmashtami, we fast till midnight and then we take Amakalpa. In Janmashtami, we fast till midnight and take Anukalpa. জন্মাষ্টমীর দিন আমরা মধ্যরাত পর্যন্ত উপবাস করে তারপরে অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করি। And on the Gaur Purnima, we fast till moonrise, and then we take Amakalpa. And on the Gaur Purnima, we fast till moonrise and then take Anukalpa Prasad. এবং গৌর পূর্ণিমার দিনে আমরা চন্দ্রোদয় পর্যন্ত উপবাস করি এবং তারপর অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করি। Other days, it's optional if we full fast or take grain. Other day, it is optional
whether we do full fast or take grains. অন্যান্য দিনগুলি অপশনাল বা নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে আপনি সম্পূর্ণ উপবাস করতেও পারেন অথবা আপনি শস্য দানা গ্রহণ করতে পারেন। Like Krishna, we take birth, we don't have a choice. So when we take birth, we don't have a choice. যখন আমরা জন্মগ্রহণ করি আমাদের কোন রকম ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, আমাদের কোনো চয়েস থাকে না। কে আমার মা হবে, কে বাবা হবে, এটা আমরা কোনো বিচার করতে পারি না। কে আমার মা হবে, কে আমার বাবা হবে, এটা আমরা কোন রকম বিচার করতে পারি না। Who is going to be my mother, who is going to be my father, we cannot choose these things. Krishna সেটা পাঠান। Krishna সেটা পাঠান। Lord Krishna sends these things to us. সেই জন্য বারবার বলছিলেন এটা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ সন্তান। সেই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে এরা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ সন্তান। Therefore Srila Prabhupada had said that these children are Vaikuntha children. কিন্তু কৃষ্ণ তিনি সংস্থায় আসেন কি তার মা বাবা হবে সেই সব কিছু আগে থেকে ঠিক করে। কিন্তু কৃষ্ণ তিনি যখন আসেন তখন কে তার বাবা মা হবে এবং কখন আসবেন সেগুলি সব আগে থেকে ঠিক করা হয়। But when Lord Krishna comes, who will be his parents and where he will come, all these things are pre-ascertained. We should understand that Krishna's appearance is transcendental. So we should understand that Krishna's appearance is transcendental. তাই আমাদের বোঝা উচিত যে কৃষ্ণের আবির্ভাব দিব্য। And his appearance, his pastimes are all transcendental. And his appearance, his pastimes are all transcendental. তার আবির্ভাব এবং তার লীলাবিলাস সবই পারমার্থিক বা চিন্ময়। সেজন্য Bhagavad Gita শ্লোক আছে জন্ম কর্ম দিব্যম এবং তথা সত্যম দেহম পুনর্জন্ম নাইতি সর্জনা। সেইভাবে আমাদের জন্ম লীলা কর্ম বুঝি সব কিছু দিব্য, তবে আমরা এই দেহ ত্যাগ করার পর আপনার জন্ম আসবো না। তো সেই জন্য আমরা যদি তার জন্ম কর্ম ইত্যাদি এগুলি সব যে দিব্য এটা আমরা বুঝি তাহলে এই দেহ ত্যাগ করার পর আমাদের আর জন্ম হবে না। যেমন শ্রীকৃষ্ণ ভগবত গীতায় বলেছেন জন্ম কর্ম চমে দিব্যম এবং ইয়ো ব্যক্তি তত্ত্বতঃ ত্যক্ত্বা দেহম পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সর্জনা। That if we understand that the Lord's appearance, his activities, etc., they are all transcendental. Then upon leaving this material body, we will go back to Godhead and we will not come back to this material world again. That is mentioned in the Bhagavad Gita. So, see, the materialists think that Krishna's appearance is just an ordinary thing. See, the materialists, they think that Krishna's appearance is just like an ordinary thing. দেখুন জড়বাদীরা তারা মনে করে যে কৃষ্ণের যে জন্ম বা আবির্ভাব সেটা সাধারণ একটি ব্যাপার। কিন্তু আমরা এইসব ভক্ত বুঝতে পারে এই কৃষ্ণের আবির্ভাব চিন্ময়। কিন্তু আমরা জানি যে যারা ভক্ত সমস্ত ভক্তরা তারা বুঝতে পারে যে কৃষ্ণের আবির্ভাব হচ্ছে চিন্ময়। But
we know that the devotees, they understand that Krishna's appearance is transcendental. He chooses holiest mother, holiest father. So he chooses who will be his mother, who will be his father. তিনি বিচার করেন যে কে হবেন তার মা, কে হবেন তার বাবা। And you heard how they had done severe austerities to have Krishna as a child. And you have heard how they have done severe austerities to have Krishna as their child. এবং আপনারা শ্রবণ করেছেন কিভাবে তারা কঠোর তপস্যা করেছিলেন কৃষ্ণকে তাদের সন্তান রূপে পাওয়ার জন্য। And the pastime of Krishna and the part of the Bhagavatam is transcendental. Every pastimes of Krishna, the parts of the Bhagavatam is transcendental. ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেকটি লীলা শ্রীমদ্ ভাগবতের খণ্ডে খণ্ডে সবই হচ্ছে দিব্য অপ্রাকৃত। That's why we're recommending every Grihastha should have in their house a set of Bhagavatams. That's why we recommend every Grihastha should have a set of Srimad Bhagavatam in their house. সেই জন্য আমরা উপদেশ করি যে প্রত্যেকটি গৃহস্থের গৃহে অ্যাকসেপ্ট করে শ্রীমদ্ ভাগবতম অবশ্যই থাকা উচিত। If they don't have the capability of keeping a Bhagavatam set, If they don't have the capability of giving a Bhagavatam set, যদি তাদের সামর্থ্য না থাকে অ্যাকসেপ্ট শ্রীমদ্ ভাগবতম রাখার, at least they can keep a Krishna book. at least they can keep a Krishna book. কমপক্ষে তারা একটি শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থ রাখতে পারে। And eventually, all set of Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. And eventually, the whole set of Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. এবং ক্রমে ক্রমে পুরো ভাগবতম সেট এবং চৈতন্য চরিতামৃতের সেট তারা রাখতে পারবে। Krishna comes and he establishes that his affairs are all divine. So Krishna comes and establishes that his appearance and disappearance are all divine. কৃষ্ণ অবতরণ করেন এটা প্রমাণ করার জন্য যে তার আবির্ভাব এবং তার তথাকথিত তিরোভাব সবটাই হচ্ছে অপ্রাকৃত দিব্য। So his appearance, his existence, and his disappearance are all transcendental. So his appearance, his existence, and his disappearance are all transcendental. তাই তার আবির্ভাব, তার এখানে অবস্থান বা স্থিতি এবং তার তিরোভাব সবটাই হচ্ছে অপ্রাকৃত। Beyond the control of the three modes of nature. It is beyond the control of the three modes of nature. এবং তার এই অবতরণ জড় প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে। And he's showing that the Supreme Personality Godhead is a person. And he's showing that the Supreme Personality of Godhead is a person. এবং তিনি নিজে প্রদর্শন করছেন যে পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন একজন ব্যক্তি বিশেষ। Many religions don't know what God is. I think God is impersonal. There are many religions don't know what God is. They think that God is impersonal. তারা অনেক ধর্ম রয়েছে, তারা জানে না যে ভগবান হচ্ছেন একজন ব্যক্তি বিশেষ। তারা মনে করে যে ভগবান নির্বিশেষ। And Chaitanya Mahaprabhu, he spoke on the Quran and convinced the Patans that Allah was a person. So
So Chaitanya Mahaprabhu, he spoke the Quran and convinced the Pathans that Allah was a person. চৈতন্য মহাপ্রভু পাঠানদের কাছে যখন কোরআন ব্যাখ্যা করেছেন, তাদেরকে তিনি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে আল্লাহ হচ্ছেন একজন ব্যক্তি বিশেষ। And I had someone study the Quran from Azerbaijan, and he found only one verse that says Allah is like a light. Okay, I heard the Quran from the Ajak region, and he said that there is only one verse which says that Allah was a light. তো একজন আমি একজনকে দিয়ে একজনকে কোরআন পড়তে বলেছিলাম আজারবাইজান থেকে, এবং সে পুরো কোরআন খুঁজে একমাত্র একটি শ্লোক পেয়েছিল পুরো কোরআন থেকে, যে শ্লোকটাতে বলা হয়েছিল যে আল্লাহ হচ্ছে একটি আলো বিশেষ বা এক জ্যোতির্ময়। কিন্তু আসা যায় বলে আল্লাহ দয়াময়, আল্লাহ কোনো লাইট দয়াময় হয় না। কিন্তু আর সব জায়গায় বলে যে আল্লাহ দয়াময় ইত্যাদি ইত্যাদি, তো কোনো আলো বা কোনো জ্যোতি দয়াময় হতে পারে না। But in other places it mentions that Allah is all merciful. Allah has so many other qualities. So simply a light cannot be merciful. You don't think, oh, merciful light bulb. We don't think, oh, merciful light bulb. আমরা কখনো মনে করি না যে ও অত্যন্ত দয়ালু লাইট বাল্ব। So, Krishna, he displays his pastime, and he's a person, he's Lila Purushottam. So Krishna displays his pastimes, and he is a person, he is Leela Purushottam. তাই কৃষ্ণ তিনি তার লীলা প্রকাশ করে থাকেন, তিনি হচ্ছেন একজন ব্যক্তি বিশেষ, এবং তিনি হচ্ছেন লীলা পুরুষোত্তম পরম পুরুষ। So this idea of impersonalism is very offensive to Lord Krishna. So this idea of impersonalism is very offensive towards Lord Krishna. তাই এই যে নির্বিশেষবাদের ধারণা, এটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরণে অত্যন্ত অপরাধজনক। The impersonalists say Krishna has no hands, no legs, no head. So the impersonalists say Krishna has no hands, no leg, no head, no form. নির্বিশেষবাদীরা তারা বলে কৃষ্ণের হাত নেই, পা নেই, তার মাথা নেই, তার কোনো রূপ নেই। You say that to your wife, or your wife has no face, no. If you say that to your wife, oh, your wife has no face or no, You'll fight. then she'll fight. যদি আপনার স্ত্রীকে আপনি বলেন যে তার হাত নেই, পা নেই, তার কোনো রূপ নেই, সে আপনার সাথে ঝগড়া করবে। এইভাবে কৃষ্ণ মায়াবাদীরা কৃষ্ণ অপরাধী। তাই এইভাবে বলা হয় যে মায়াবাদীরা কৃষ্ণে অপরাধী। Therefore it is said that the Mayavadis are offenders at the lotus feet of Krishna. So our previous acharyas, the Shastra, they tell us how Krishna is a transcendental person. So our previous acharyas, the Shastras, they tell us how Krishna is a transcendental person. তাই আমাদের পূর্ব আচার্যগণ এবং শাস্ত্র আমাদেরকে বলে থাকে যে কৃষ্ণ হচ্ছেন একজন চিন্ময় ব্যক্তি বিশেষ। Krishna, when he lifted the Govardhan hill, that's very, not anyone can do that. So Krishna, when he lifted the Govardhan hill, not anyone can do that.
Not everyone can do that. তো যখন কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করেছিলেন, সেটা এমন একটা কার্য যা সকলে বা যে কেউ সেটা করতে পারে না। He saw to Arjuna, when he spoke to Bhagavad Gita in the 11th chapter, he saw the Vishwarup. When he spoke the Bhagavad Gita in the 11th chapter, he showed the Vishwaroop. যখন তিনি অর্জুনকে ভগবত গীতার উপদেশ প্রদান করেছিলেন, গীতার 11 অধ্যায়ে বর্ণনা রয়েছে যে তিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন দিয়েছিলেন। Anyone says that they're Bhagavan as in the show a universal form. যদি if anyone says that they are Bhagavan, ask them to show the universal form. যদি কেউ জাহির করে বা বলে যে তারা ভগবান, তাহলে তাদেরকে বলুন বিশ্বরূপ দেখাতে। Lord Chaitanya, he took the form of Varahadev and he had 4 hoofs. Lord Chaitanya, he took the form of Varahadev and he had 4 hoofs. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বরাহ রূপ ধারণ করেছিলেন এবং তার সেই 4টা খুর ছিল, পায়ের খুর। When someone claims that they're Bhagavan, as in the show their hoofs. If someone claims that they are Bhagavan, ask them to show their hoofs. যদি কেউ জাহির করে বা তারা যদি বলে থাকে যে তারা হচ্ছে ভগবান, তাহলে বলুন তাদেরকে তাদের পায়ের খুর দেখাতে। In Rajmundry, there was a person, he said he's Kalki avatar. In Rajmundry, there was a person, he said that he was the Kalki avatar. রাজমন্ড্রিতে একজন ব্যক্তি ছিলেন, সে বলে বেড়াতো যে সে হচ্ছে কল্কির অবতার। Scripture says that Kalki will come at the end of Kali Yuga. But the scripture says that Kalki will come at the end of Kali Yuga. কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয় বা শাস্ত্রে বলে যে কল্কি আসবেন কলিযুগের শেষে। About 432,000 years from now. That is 432,000 years from now. সেটা হচ্ছে এখন থেকে 4,32,000 বছর পরে। -5. -5. তার থেকে বাদ যাবে 5,000 বছর। So you asked aren't you a little bit early? So then they asked, aren't you a little bit early? তো তখন কেউ কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি একটু তাড়াতাড়ি করে চলে এসেছেন না? I may not be Kalki, but I am an avatar. I may not be Kalki, but I am an avatar. আমি হয়তো কল্কি নাও হতে পারি, কিন্তু আমি একজন অবতার। So they make the things so cheap. So then they think that these things are so cheap. তাই তারা মনে করে যে এইসব কিছু যেন এতই সস্তা। In the Krishna Lila, they see that Pundraka, he tried to imitate that he was Krishna. So in Krishna Leela, we see Paundraka, he was trying to imitate that he was Krishna. তো আমরা কৃষ্ণ লীলাতে দেখি যে পৌন্ড্রক নামক এক ব্যক্তি, সে কৃষ্ণকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিল। Like this, in Dwapara Yuga, there was one impostor. So like this, in Dwapara Yuga, there was one impostor. তো এইভাবে দাপর যুগে একজন মাত্র এই অনুকরণকারী ছিল। Kali Yuga, Asima Anukari action. তো এখন কলিযুগে অসংখ্য এরকম ভণ্ড অবতার রয়েছে। Nowadays in the age of Kali, we have uncountable number of this pseudo or imposter avatars. When Vaishnava was saying
Like Krishna says, Sambhavami Yuge Yuge. One Vaishnava was saying that Krishna says Sambhavami Yuge Yuge. একজন বৈষ্ণব বলছিলেন যে কৃষ্ণ বলেছেন সম্ভবামি যুগে যুগে। He comes in every yuga. He comes in every yuga. তিনি প্রতি যুগে এসে থাকেন। Now in Kali Yuga, they have avatars every century, every decade, every minute practically. But now in Kali Yuga, we have avatar every century, every day, every minute practically. তো এখন আমাদের এই কলিযুগে প্রতি শতাব্দীতে প্রতি দশকে প্রায় প্রতি মিনিটে এক একজন অবতার আসছে। So Krishna, he doesn't come as a proclaimed avatar in Kali Yuga, since there's so many impostors. So Krishna doesn't come as a proclaimed avatar in the Kali Yuga, just as so many impostors. তো সেই জন্য কৃষ্ণ কলিযুগে যেহেতু এত ভণ্ড অবতার রয়েছে, তাই কৃষ্ণ ঘোষিত ভাবে তিনি অবতার রূপে কলিযুগে অবতরণ করেন না। He comes as a colored avatar. He comes as a covered avatar. তিনি ছন্ন অবতার রূপে আসেন। So as Chaitanya Mahaprabhu came, but he did not say he was God. As Chaitanya Mahaprabhu, he came, but he did not say that he was God. চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে তিনি এসেছিলেন, কিন্তু তিনি বলতেন না যে তিনি হচ্ছেন ভগবান। Although Krishna, he didn't hide that he was complete person Godhead. He acted like a human being. Although Krishna, he didn't hide that he was the Supreme Personality of Godhead, but he acted like a human being. যদিও কৃষ্ণ তিনি যে পরমেশ্বর ভগবান ছিলেন সেটা তিনি লুকাতেন না, তবুও তিনি মানুষের মতো বা নরলীলা তিনি করেছেন। So, তিনি Nanda Maharaja Juta Mata Nigatse. তিনি নন্দ মহারাজের জুতা মাথায় করে নিয়ে গেছেন। He carried the shoes of Nanda Maharaj on his head. Yasoda Atanta Snehadiya Krishna Seva Golan. যশোদা অত্যন্ত স্নেহ দিয়ে কৃষ্ণের সেবা করলেন। Mother Yashoda served Krishna with great affection. তখন কৃষ্ণ রামা লীলা হয়েছে, যশোদা তার চেষ্টা করছে একটা রশি দিয়া বানানো। তো যখন কৃষ্ণের দামোদর লীলা হয়েছে, যশোদা চেষ্টা করেছে কৃষ্ণকে একটা রশি দিয়ে বাঁধবার জন্য। When Krishna's Damodar Lila takes place, Yashoda tries to bind Krishna with a rope. আর কিন্তু সবসময় দু আঙুল ছোট ছিল। কিন্তু সবসময় দু আঙুল ছোট পড়ছিল। But always there was a shortage of about a couple of inches. Finally, she was able to bind Krishna by Krishna's mercy. Finally, she was able to bind Krishna by Krishna's mercy. অবশেষে তিনি কৃষ্ণকে বন্ধন করতে সক্ষম হয়েছেন কৃষ্ণের কৃপাতে। Then Krishna took the mortar and pestle between the two Arjuna trees. Then Krishna took the mortar and pestle between the two Arjuna trees. তখন কৃষ্ণ সেই উদুখলকে অর্জুন যমলার্জুন বৃক্ষ, সেই বৃক্ষের মাঝে নিয়ে গেছেন। And those two trees were broken and fell down. And the two trees were broken and they fell down. এবং এই গাছ দুটি ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। The two sons of
So there they were released. The two sons of Kuber, they were released. এইভাবে কুবেরের পুত্রদ্বয়কে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। So Narad-muni had cursed them, but the cursing was a blessing in disguise. So Narada Muni had cursed them, but the curse became a blessing in disguise. কিন্তু নারদ মুনি তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সেই অভিশাপ প্রকৃতপক্ষে এক ছদ্মরূপী আশীর্বাদ ছিল। So they were blind and absorbed in sense gratification. They were absorbed. They were Blind. Blind they were blind and absorbed in sense gratification. তারা ইন্দ্রিয় ভোগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। But, Narad-muni gave them a curse that they'd be cheese in Nanda Maharaj's house. But Narada Muni gave them a curse that they would be tree in Nanda Maharaja's house. কিন্তু নারদ মুনি তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তারা বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করবে, কিন্তু নন্দ মহারাজের বাড়িতে। এইভাবে কৃষ্ণ তাদের উদ্ধার করলেন। এইভাবে কৃষ্ণ তাদের উদ্ধার করলেন। In this way, Krishna delivered them. And then they paid their obeisances to Lord Krishna and went back to the heavenly planets. And then they paid their obeisances to Krishna and went back to the heavenly planets. এবং তারপর তারা কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন এবং তারপরে তারা তাদের স্বর্গে ফিরে গিয়েছিল। So then Maharaj came running, he saw the fallen trees. নন্দ মহারাজ came there and he saw the fallen trees. তারপর নন্দ মহারাজ এসে দেখলেন এবং তিনি দেখলেন সেই উৎপাটিত গাছগুলি। And he asked the other children, what happened? And he asked the other children, what happened? তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন অন্যান্য বাচ্চাদেরকে যে কি হয়েছিল। কৃষ্ণ দুটো গাছ ভেঙে দিয়েছে এবং দুটো আন্তর্জাতিক ব্যক্তি আসছে এবং উড়ে স্বর্গে চলে গেছে। তো তখন তারা বললেন যে কৃষ্ণ এই দুটো গাছ ভেঙে দিয়েছেন এবং এই দুটো গাছের মধ্যে থেকে দুটো জ্যোতির্ময় ব্যক্তি তারা বেরিয়ে এসেছেন এবং তারা কৃষ্ণকে প্রার্থনা করেছেন, স্তুতি করেছেন এবং তারপর তারা স্বর্গে উড়ে চলে গেছেন। So then the little children, they said to Nanda Maharaj that Krishna came in between the two trees and he broke the trees, and two effulgent personalities emerged from there, and they prayed to Krishna, offered prayers to Krishna, and they flew up to the heavenly planet. All these children want imagination. All these children talks imagination. এই সব বাচ্চারা শুধু কাল্পনিক কথা বলছে। So, like this, Krishna's pastimes are very sweet. So like this, Krishna's pastimes are very sweet. তো এইভাবে কৃষ্ণের লীলা বিলাস অত্যন্ত মধুর। And had you heard, actually the followers of Kamsa, their children were killed by Putana. So actually, as you heard, the followers of Kamsa, they were killed by Putana. Children. Their children were killed by Putana. তো তারপর আপনারা শুনেছেন কিভাবে followers of Kamsa, Children of followers of Kamsa, they were killed by Putana. আচ্ছা, কংসের অনুগামীদের সন্তানদের থেকেও সন্তানরাও পুতনার দ্বারা নিহত হয়েছে। And how Krishna was so kind that he elevated Putana, the position of his mother,
in the spiritual world. how Krishna, he was so kind, he elevated Putana to the position of his mother in the spiritual world. এবং কৃষ্ণ এতই পরম দয়াময় যে কৃষ্ণ পুতনাকে তার মাতৃত্ব দান করেছেন পারমার্থিক জগতে, তাকে উদ্ধার করে। এই লীলা গান করে শ্রীদাসের ভাই বলছিলেন তার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু গৌরাঙ্গা ভাবাপন্ন হয় আর জ্ঞান হয়ে পড়ছিল। তো এই লীলা গান করেছিলেন শ্রীবাসের ভাই, এবং এই গান শুনে চৈতন্য মহাপ্রভু, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তিনি ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। This first time was sung by the brother of Srivas Thakur, and when Lord Chaitanya heard this, he became completely ecstatic and he fainted. Also, Mukunda Datta, he sang this song before Pundarik Premaditi. Also, Mukunda Datta, he sang this song before Pundarika Premanidhi. তাছাড়া এই গান গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরিক Mukunda Datta. মুকুন্দ দত্ত পুণ্ডরিক প্রেমানিধির সম্মুখে এই গান করেছিলেন, এই শ্লোক পাঠ করেছিলেন। And Pundarik Premaditi became completely wild with ecstasy. And Pundarik Premanidhi became completely wild with ecstasy. এবং পুণ্ডরিক প্রেমানিধি সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছিলেন ভগবত প্রেমে। Gadadhar saw this, then he realized that made an offense. When Gadadhar saw this, he realized that he had made an offense. গদাধর যখন এই দৃশ্য দেখলেন, তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে তিনি ভুল করেছেন। So, Krishna's pastimes are filled with nectar. So Krishna's pastimes are filled with nectar. তাই কৃষ্ণ লীলা অমৃতে ভরা। Ananda Dev, he has thousands of heads. That Anantadev, he has thousands of heads. অনন্ত দেবের অনন্ত মস্তক রয়েছে, অনন্ত মুখ রয়েছে। Hazar mukh ache. তার হাজার মুখ রয়েছে। And all the mouths are simultaneously glorifying Krishna. And all the mouths are simultaneously glorifying Krishna. এবং সমস্ত মুখে তিনি যুগপৎ একসঙ্গে কৃষ্ণ গুণমহিমা কীর্তন করছেন। But they can never find the end of Krishna's glories. But they can never find an end to Krishna's glories. কিন্তু তিনি কখনো, তার মুখগুলি কখনো কৃষ্ণের মহিমার অন্ত খুঁজে পান না। So what hope do we have? Then what hope we have? তাহলে আমাদের কি বা আশা রয়েছে? So today is a very auspicious day, and remember Krishna's pastimes. So today is an auspicious day to remember Krishna's pastimes. তো আজ হচ্ছে অত্যন্ত শুভ দিন কৃষ্ণের লীলা স্মরণ করার জন্য। So like this, Krishna, he went to Gokul with Yasoda. So like this, Krishna, he went to Gokul, was with Yashoda. তো এইভাবে কৃষ্ণ তিনি গোকুলে গমন করেন, তিনি যশোদার কাছে ছিলেন। Our Rath Yatra in Chennai, Dinabandhu was telling how Lord Shiva, he came to the house of Yasoda. So during our Rath Yatra in Chennai, Dinabandhu Prabhu was telling that how Lord Shiva came to the house of Yashoda. তো আমাদের চেন্নাই রথযাত্রা কালে দীনবন্ধু প্রভু এসে
বর্ণনা করছিলেন কিভাবে যশোদার ঘরে শিব ঠাকুর এসেছিলেন Shastada Kacha. Yashoda Kachi. যশোদার কাছে And our Rath Yatra started in front of a Shiva temple. And our Rath Yatra started in front of a Shiva temple. আমাদের রথযাত্রা শিব মন্দিরের সম্মুখে থেকে শুরু হয়েছিল শিব মন্দিরের সামনে থেকে শুরু হয়েছিল Yashoda said, "Oh no, Yashoda my little Lala will he'll get frightened seeing you." So Yashoda said, no, my little Lala will get frightened by seeing you. যশোদা মা বললেন না না আমার ছোট্ট বাছা ধন তোমাকে দেখে ভয় পেয়ে যাবে They jolly, ছোট্ট লালা they jolly. ভয় পেয়ে যাবে কিন্তু তারপরে কৃষ্ণ বাচ্চারূপে খাচ্ছে না কিন্তু তারপর কৃষ্ণ বাচ্চা রূপে তিনি খাচ্ছেন না দেন কৃষ্ণ as a little child stopped eating And then অন্য মহিলা সুধার করছিল যে হয়তো এই সাধুকে অপরাধ হলো তো তখন অন্যান্য মহিলারা তারা সুপারিশ করছিল যে হয়তো এই সাধুর কাছে অপরাধ হয়েছে then the other ladies they suggested that maybe there has been an offense with this saintly person And then she called the Lord Shiva that was in the form of a sadhu. So then she called for Lord Shiva, who by then he was in the form of a sadhu. তখন তিনি শিব ঠাকুরকে ডাকলেন যিনি সাধুর বেশে ছিলেন And she wanted to give him some chapatis. So and she wanted to give him some chapatis. এবং তখন যশোদা মা তাকে কিছু চাপাটি দিতে চেয়েছিলেন রুটি দিতে চেয়েছিলেন But he said, I want to take the remnant of the water. Every day you bathe, you're bathing. So he I'll said, give you the remnant water. I can drink it. so he said that I want the remnant water every day that you bathe your baby. Give me that remnant water. I want to drink that remnant water. কিন্তু শিব ঠাকুর বললেন যে তুমি প্রত্যেকদিন তোমার শিশুকে স্নান করাও সেই স্নানের অবশিষ্ট জল আমাকে কিছু দাও আমি সেই জল পান করব Haribo! Haribo! হরিব Today, well, actually, so we used to have, I don't know if they do now, we used to have, take turns reading the Krishna book, try to finish the whole Krishna book by midnight. So I don't know whether they are doing it now or not. They used to read Krishna book and they try to finish the Krishna book by the night. তো আমি জানি না এখনকার দিনে করে কিনা কিন্তু আগেকার দিনে আমরা সব একে অপরের পালা করে করে আমরা পুরো কৃষ্ণ বই পড়তাম এবং মধ্যরাতের আগে পুরো কৃষ্ণ বই এইভাবে পাঠ করে সম্পূর্ণ করতাম All right, we'll try to think of Krishna today. Anyway, we try to think of Krishna today. যাই হোক আমরা চেষ্টা করবো আজকে সারাদিন কৃষ্ণ চিন্তন করার জন্য Every day also. And every day also. এবং সেই সাথে প্রত্যেক দিন আমরা কৃষ্ণ চিন্তন করব But today is a special day. But today is a special day. কিন্তু আজ হচ্ছে একটি বিশেষ দিন So I'll end here. So I will end here. তাই আমি এখানে বিশ্রাম দিচ্ছি Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.